it's Grace and welcome back to my channel. Super duper excited to do this video. I finally have the Air Blender Sponges by Anna Cay or Anna Cay. Sobrang excited ako guys. Kaso nagmamadali ako kasi delayed ng 1 hour yung oras ko guys. So medyo nagpanik ako. Wala na akong time mag-ayos ng buhok. At ayan guys, I hope you guys don't mind. Ayan, Harry Potter yan guys, Harry Potter. Since grade 3 pa ako yan, tuwalyang yan. Sobrang tibay niya pa rin. So, hindi ko alam kung saan siya binili ng nanay ko. But, ayun. So, I have 4 sponges with me. Ayan. Dumating sila kahapon. So, ayan, 4. So, stay tuned at the end of the video for a giveaway. So, first time ko mag-giveaway sa channel na to. And alam ko, nung binibili ko to, as in, alam kong madaming hindi makakakuha. Kasi abangers talaga ako guys. Nag-alarm ako ng 11:45 AM. Kasi 12 daw nila ilalagay. So, mga 12:05, 12:03 ata. Lumabas na yung una, which is yung black. Tapos nagpanic ako. So, dalawa una ko nilagay. Tapos hinintay ko, na-refresh ko ulit. Dumating na yung pink. So, ayun. Kinabahan ako guys. Kasi nasa labas ako. Tapos, dumadaan ako sa area mahina yung signal. Nagpapanik ako. Tapos, ayaw pang pumunta dun sa shopping cart. Kaya, ayun. So, kinuha ko na rin kayo guys. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko for the giveaway. Pero, gagawin ko muna tong review na attached. Ang problem ko lang dito sa packaging na to, ang ganda daw, rose gold. Alam niyo, kasi I work for a company na gumagawa din ng boxes. So, nagli-layout din ako ng boxes. So, ang ganda. Maganda to. Medyo may kamahalan ang packaging na iyan. Pero, ayun. So, hindi ko alam kung medyo nasira na yung mga stickers. Medyo na UP din yung ibang boxes. Pero hindi ko kasi alam. Walang indication kung ano yung black or yung pink. So, hindi ko alam. Ayaw ko kasi buksan yung i-giveaway ko. Pero, buksan natin tong una. So, now the makeup tool you will use shall be the best. Hindi marunong magbasa. Now, the makeup tool you will use shall be the last thing to worry about. I got you all covered. So, ang cute. Tapos, may ano pa, may ganito pa, note. Ito yung pink. Hindi ko manahahawakan kasi hindi ko alam kung ano yung susunod na sponge. Sana black na yung makuha ko, guys. So, ayan na, guys. Super excited. So, ito yung Bevelled black. And this is the Teardrop pink ata. Super ang lambot niya, guys. And considering, dry pa to. Dry pa to. Kasi yung ibang sponges na dry, matigas siya. Tulad nung, tinan nyo to, itong Real Techniques. Sobrang dry siya, pero sobrang tigas. Ito guys, dry na nga, malambot pa. Oh my gosh, exciting. So, first time ko makakita na sponge na ganito talaga. Hindi yung ganito. Uso to yung ganito. Ito yung sa Real Techniques. Or itong sa Glad King, yung ganito. Pero first time ako makakita ng super flat. So, super, I think that's really nice. Mas mabilis ang application. So, super soft sila as in. Akala mo binasa mo na, pero hindi mo siya binabasa. Alam nyo guys, sana naglagay ako ng camera doon sa banyo para nakita nyo kung gaano ka-shooketh. Na-shook talaga ako guys sa lambot niya guys. Sana nilagay ko kasi iba yung lambot nito guys. Kasi, ayan na guys. May ang laki ng nilaki niya. Tingnan nyo. Kanina daming space dyan. Ngayon, saktong-sakto. As in, yung pagkalambot ng Real Techniques at Beauty Blender kapag dry to, ganun kalambot na yung Beauty Blender tsaka Real Techniques. Ito, malambot na nga siya kanina. Mas lumambot pa siya. Alam mo yung kumakain kayo ng donut. Tapos sobrang airy ng donut. Ganun siya guys. Ganun yung naramdaman ko sa kanya. Sobrang airy. I'll be using the Loreal Fresh Wear Foundation. So, itong side mo na to, lalagyan ko ito. Super ganda. Alam mo yung parang wala kang, alam mo hindi siya nananampal. Yung gana, Kasi kapag gano'n mo siya, guys, wala nga masyadong sound eh. As in, super lambot niya, guys. Super lambot. And the thing that I love about this one, hindi niya masyado sinusoak yung product. Not unless yung sa first initial, tinan nyo, guys. So, hindi niya masyadong sinusoak.
Of course, you're using a damp sponge. So, medyo mababawasan yung coverage. But, super loving it. So, ayan. Tingnan nyo, sobrang natural. Tapos, ay nako. So, next would be yung Bevelled Black. So, bawasan lang natin yung tubig nito kasi feeling ko. Ayan o. Okay guys, since feeling ko mas na-dry ko to compared dun sa Teardrop Pink, mas full coverage dito, tsaka mas walang transfer dito sa black compared dito sa pink kasi talagang mas na-dry. So ito, feeling ko halos pantay na sila ng dryness. So, ayun, super nice. Mas mabilis ko natapos yung ito kasi flat nga yung surface. So, mas gusto ko yung ganito. Pero mas precise naman to. Well, hindi ko alam. Pero, yan. Super, super loving it as in super, super nice. So, hindi yung sobrang nawawala ng coverage yung foundation mo, which I appreciate. Kasi minsan sa ibang sponges, mas madami kang product ginagamit dahil nga kinukuha niya yung coverage. Ito hindi niya masyadong kinukuha. So, I'll just finish the base. So, again, I'll be using the Teardrop Pink on this side naman yung Bevelled Black. So, actually, both sponges, madali siyang gamitin underneath your eyes kasi pareho silang sobrang pointed. So, as in, even with baking and stuff, sobrang parehong precise. So, I love that. May something matigas lang dito. Like, there's parang may circle something dito sa side. So, I don't know what that is, but so far, so good. So, hindi ko alam kung, because I wanna see how it will blend contours. So, kung contour ako, kahit papasok lang sa office. So, this is the Careline contour stick. Sobrang love this contour stick. Mas madali akong nag-blend dito sa black compared sa pink. Hindi ko alam if this is mainly like a contour, like mas ano siya sa contour, pero mas madali ako nag-blend dito sa black compared sa pink. Medyo nag-struggle ako lalo dito. Talagang tagal niya na-blend, pero pagdating dito sa black, na-blend naman niya ng maayos. So, I'll just finish the rest of my makeup and I'll get back to you guys. Hi guys! So, hindi ko alam kung saan ako tumigil kanina kasi sobrang nagmamadali ako. So, like, gabi na guys. Anong oras na ba? It is 9:19 p.m. So, it's quite late and I don't know what I last said. Yeah, overall, what do I think about the All Covered by Anna Cay? Madumi pa siya kasi hindi ko pa siya hinuhugasan ulit. Pero medyo may pagka-damp pa siya. Medyo basa-basa pa yung feeling niya. So, ayan. Pero super soft talaga, guys. As in, like, okay. So, these sponges retail for 288 pesos. To be honest, for the quality of these sponges, as I said, sobrang willing ako to pay more kasi kakaiba yung quality ng sponges na to. I just hope mas maganda yung wear and tear nito kasi yun nga lang ang ayaw ko sa mga sponges guys kasi syempre lalo nyo silang hinuhugasan, syempre nasisira sila, nagte-tear. So, I hope in the long run mas durable yung quality. Mukhang durable naman sila. So, like, because my previous sponges, like itong Real Techniques na Eco Tool sponge, like, malambot din to. Pero iba talaga yung lambot nito, guys. Iba talaga yung lambot nito. So, ito, like, siguro nakailang hugas lang ako. May tear na sa taas. Ito, pa-tear pa lang. Itong Real Techniques, ayan, may tear na rin siya. So, hopefully, in the long run, mas maganda yung wear and tear nito. So, hindi ko alam kung
maybe I'll just update you guys sa description box. Pero sobrang ganda ng sponges na to. Although, I found myself loving the Bevelled Black a little bit more compared sa Teardrop Pink. Kasi yung Bevelled Black, feeling ko you're getting best of both worlds. Kasi flat siya, so mas madami siya nako-cover na areas. So, mabilis mo matatapos yung pag-blend mo ng foundation. And also, hindi naman siya yung sobrang flat sa ilalim. So, medyo may pagka-beauty blender pa yung ilalim. So, you can still do yung pouncing na motion, yung ganon. Like, ito siguro yung pag-lay mo ng foundation. Tapos, like a finishing touch yung ilalim. Tapos, super pointed din yung ilalim. So, madali din siya gamitin underneath your eyes. Tapos, napansin ko din while blending my contour, as I said, mas madaling mag-blend tong Bevelled Black. Although yung quality nila is the same, I think it's just the shape of the sponge. Mas nasanay na talaga ako dito sa flat sponge na to. Mas like less yung mas nakukuha niya yung coverage ng foundation compared dito sa black. Kasi halos sa black, walang sumama. So, ayun. So, overall, guys, I highly recommend yung air blender sponges ni Miss Anna Cay. Sobrang ganda. Sobrang worth it. I think it's a perfect new tool to play around with or a gift for your friends. Sobrang ganda niya. So, since nakarating kayo sa dulo ng video ko, talaga ba? Pinanood nyo ba? Giving away 2 Anna Cay all-covered air blender sponges. So, para may mas kahit pa paano may mas mag-try pa ng sponges ni Miss Anna Cay. So, one winner will win the Teardrop Pink, and one winner will win the Bevelled Black. Yeah, all you have to do is subscribe to my channel. Hello, Grace Romero. Hi, that's me. So, all you have to do is subscribe to my channel, then comment down below why you would want to try the Anna Cay Air Blender sponges, or if may holy grail sponges na rin kayo, guys. Paki-comment down below because sharing is caring. Then follow me on my social media, Instagram, Grace Romero, and basically that's it. So yung pag-announce ko ng winners will be 2 weeks after this video, or mag-complain kayo sa baba, 1 week na lang ba o 2 weeks. So I'll get back to you guys and announce the winner. I'll be announcing the winner on my Instagram account, Grace Romero again. Hope you guys like my video. Please don't forget to click the subscribe button down below. Don't forget to give this video a thumbs up, and I'll see you guys in my next video. Bye!